Сразу скинь. Ну, я вообще скинул. Seems all the other knights already have their hands full. Так, ну что, я вот тут убила этого самого Фату, и вот сундук. А то он к тебе начал это самое хотел убить. Вставать. Да, How fortunate. подожди, где-то тут светится. А, вот этот самый геоху. Заберешь эту самую фею? What's the hurry? Давай тогда все делать, потому что раз ты запустился, не торопимся, дойдем еще. Да, забирай. И вот сундук. How fortunate. Здорово, здорово. Привет. Freeze. Propagate! Scatter! Они от меня убегают, видишь, уровень небольшой, и они от меня бегают. Я догоняю. Я побежала, он сагрился на меня, а переагрился на тебя, и все, я за ним бегала, не могла догнать. У тебя даже, наверное, задамажил, да, ты стоял? Вот, давай, это, у тебя Эмбер стоит. Another target tracked И вот down сейчас by телепорт Operator откроешь, и Amber. уже I'll race you будешь there. сюда тэпаться. Вот эти камешки. А у меня это самое есть. А, давай я порублю, точно. Да, щас. Они А, ну, конечно. Смотри, вот я забрала. У тебя остался камень? Вот я срубила, который есть у тебя? Да, есть. Ань, ты можешь сказать или нет? Да. Я срубила камень. Он у тебя есть? Но у меня вот валяются один, или ты их не брал? Я забрал уже. Все. Второй забрала. Идем. Раба забрала. Но он уже в воду.
Ты видишь, вот, Ого. ну это дендра, вот я вообще не знаю, я просто в афиге. Насколько у меня сильнее стал отряд, когда я дендра сделала. Идем дальше. Вообще что-то есть. Dodge this. А, я тебя потеряла. Freeze. Ты собрал все? Мгм. То есть вот морковка все валяется, это уже мое. Правда. Ничего нет. Подписка наша. Ну пошли здесь зачистим. What's the hurry? Cool it. This moment will be frozen in time. Propagate! Fascinating. Нам вот туда нужно это самое, ну, Уплыть. мы давай пробежимся, все зачистим тут, потому что одному тебе будет здесь очень тяжело ходить. Dodge this. Scatter! Oh, so sorry. What's the hurry? Cool it. Dodge this. Сейчас, секунду. This moment will be frozen in time. As a dutiful maid would. Scatter! Cool it. Посуда что-то. А я, по-моему, у себя сюда даже не Unfortunate. доходила. Я не помню этого сундука. Dodge this. Propagate! Видишь, 6000 урон. А у меня там прокручено на аниме прокачанный персонаж, и такого урона нету. Ну, потом сам придешь, тут по горам надо полазить, по всему, по это самому там. А, подожди, там дальше нету? А, нет. Там Ну, короче, здесь все Переди. надо. Вот, вон, видишь, наверху тоже анимакул, но надо бочку ставить. О, Он у меня долго здесь болтался, и пока я не пошла, вот бочку не поставила. Видишь, высоко. ага. Да не, может брать, я чё? Обязательно. А у тебя есть бочка? Ты же поменял. Да, понял. Freeze. Dodge this. Видишь, я под щитом бегаю. Мгм. А ты забываешь ставить. Ты же с Наэлькой не ставишь счет. Надо как-то прям привыкать, если ты с Наэлькой играешь. Раз сначала ею поставил щит, потом ГГ достал.
Мгм. Теперь сейчас вот видишь, вот эта кракозябра, Всё. она очень сильно бьется. А это? Да, и, скорее всего, ты сейчас откиснешь, потому что ты не знаешь, что делать. Она сейчас будет ставить колонны, и надо наэлькой сбивать колонну, под которой она находится. Когда ты сбиваешь колонну, она падает на землю, и тогда ее, только тогда она неуязвима. Она вот без вот этой короны падает, без Мгм. вот этих вот кубов. Просто вот это ядро светящееся. И тогда его надо дамажить. Я знаю, да. Ты знаешь, да? Да. Ну ладно, пошли тогда, если ты знаешь. Ну подожди, сейчас она упадет. Да-да-да. Я знаю. Freeze! Oh, so sorry. I must leave no stone unturned, as a good knight should. I'll catch up. Dodge this! Leave it all to me. Ha! Cool it! What's the hurry? Time to clean up. I'll catch up. Ну вот видишь, как мы ее быстро и легко убили. Все, качай нингуан. Сколько еще надо? Смотри, через 5 минут можем вернуться. Не все. There's no А здесь есть. А еще раз нужно. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Seems all the other knights already have their hands full. Что, тебе хватает прокачать ее? Да. 40 уровня прокачал. А, так тебе надо до 50-й. Мгм. Давай в город и потом еще убьем ее. У тебя есть еще смола? А, я А зачем в город? Мы просто можем куда-то прогуляться, степнуться. Куда? золотая лилия нужна. М. Дикая природа, терраса, юцин, Ты тэпайся куда-то, а я к тебе. время Там цинцин. прогуляемся, почистим. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all.
Деревня Цинцы какой-то. В деревню Цинцы? Ты там... Мгм. Где это, не знаю. А, так у тебя закрыто, нет? Не знаю. Я в деревне. Сейчас. А, не, есть. Знаешь что, давай как-то это самое, добежим до статуи, до этой, чтобы карту открыть. Я выйду, и ты откроешь карту до М? статуи Архонта. Еще раз. А что ты не подкрываешь карты? Я не понимаю. Как вот играть? Вот ничего не видно. Ну, может, это... Сижит напротив, поэтому... You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you Не some. знаю, я сразу Do все you take открывала. sugar? 1 cube or 2? Не открывается у тебя? М-м. Еще раз. Я вообще с таким не сталкивалась. Я пробежала всю карту до самой Песков. Наискосок. Все открыла, понимаешь? Вот собралась и побежала. Никакие. Я еще суммеру делаю эти самые. А пооткрывала уже всю карту. Все, что здесь есть, М. все открыла. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? То есть I ты не didn't quite можешь catch your открывать там, да? request. Ну да. Даже это... Тут надо было погуглить, узнать, что, почему. Мы Ну, же здесь цветочки. были. Надо цветочки найти. Или... Мы же здесь бегали с тобой. Где-то в новое место, где зачистить, чтобы помогла. Глазок для лилии можно. Для воцарения. Я тебя не слышу. Ты очень тихо говоришь и еще и бубнишь. Надо глазурная лилия. Лилия. А, глазурные лилии, все, пошли. Штук. Вот в этих вот бегать надо, вот в этих, в желтых. М. Я на свина упала. У тебя тоже мясо было? Мгм. Бабочку забирай. Понял. Бабочек обязательно забирай тоже всех. Нашел лилию. А, у меня тоже валяется мясо. Да, я мальчик убил. Ничего. Dodge this! Вон внизу. Вон феечку отведи. Мгм.
за свинком побежал. И перчики вот спустись, вот здесь собери тоже. Их потом надо будет много. Все, давай феечку. What's the hurry? Где-то в этих районах падает какое-то оружие, белая кисть называется. Обязательно сохраняй. Ну, ну, на 3 звезды, но оно лучше, короче, для кого-то там, для какого-то персонажа. Просто вот по одному виду надо всего оружия оставлять, потому что его потом, когда соберешь все, сольешь в прокачку, и больше его никогда взять тебе негде. Ну, короче, я какое-то видео смотрела, что вот. А вот у нас с этой стороны. А издевается над тобой, да? Летает вокруг дома. Cool it! Ah! What's the hurry? Здравствуйте. Привет. How fortunate. Ты одна тут? Ты пришел в Genshin играть? Да, сейчас буду заходить. Мы тоже играем, вдвоем бегаем. Уже этих качал. Вампиров этих. Тоже буду этим смотреть. Прикольная, да, игра? Или Не, нет? Как? я еще не заходил, я только пришел. Я еще ничего не играл. Ну, вот этот самый Артур будет играть. Ну, с ними зайду Он, туда. он сейчас пока, да, в этого играет. В Гарри Поттера. Я еле в Дискорд зашел. Дискорд А вообще чё? не загружался. Не знаю почему. Все работает, это работает. YouTube грузит, а Дискорд нет. Ждал, пока он, может, обновлялся. Не знаю. Caching in time. Ой, важно внимательно прочитать теперь, да? Главное, почту, блин. Seems all the other knights already have their hands full. Беннета прокачивать, это надо орхидею бить. А у тебя там закрытая карта, я даже Ну, не знаю, сейчас как. сегодня Ну-ка. по-быстрому попробую. Я Попробую. Брайану. А ты А. в Геншин тоже сейчас будешь играть или во что? Да, я захожу. Стрим включу сейчас тоже. Брайан, если что, тоже это самое стримит, может зайти ему лайк поставить, написать там привет. Ссылку скинет. Начинается горение очка. Я так понимаю, сейчас опять. Женя, привет. Мы тут с это самое у себя отыграла, теперь вот еще с Брайаном играю. Видишь, людей еще в Геншин пригласила, играют тоже. Здорово. Всем привет. Так, ты где, Брайан? Я тебя потеряла. Я сказал. А вот. Что, собрал, прокачал ее? Да, на 50.
И также тебе надо у нее таланты прокачивать. Если что, в подземелье ходить, выбивать ей вот эти вот штучки. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. Вадим, а ты к нам не сможешь зайти, потому что у Да, тебя уровень ничего маленький. страшного. Но если что, мы можем тебе завалить и помочь там что-то сделать. Ну, тебе сейчас только сюжетку проходить. Мгм. Тебе сейчас не надо никого. Да заебал ты звонить мне. Сопля. Вот я скинула наш Дискорд, а я не вижу на втором мониторе, его нету, да? Не проходят ссылки. Что ты говоришь, не проходит? Ну, я в чат скинула на Дискорд ссылку, Угу. а ее нету, да, вот на стриме у Брайана. В основном или курилку? На стрим, на YouTube, Я понял, какой ты чат кинула. на Ютубе, на стриме. Не знаю, там что. Где ты имеешь в виду? По ссылке нельзя там. В основном открой основной чат, Чат. и там стрим Брайана. Ну вот, и Переди, хорошо. да, зайди, поздоровайся тоже. Активность создай, пожалуйста. Активность. Алло. Понял, какой ты чат кинула. Even if an antique is priceless, the happiness На it Ютубе brings не lasts проходят, for да, only эти the moment that самые you ссылки obtain на it. Дискорд? В основном открой основной чат, и там стрим. Ну вот, Да. Зайди, поздоровайся тоже. А почему я себя слышу? Ну, Пожалуйста. потому что... А, Вадим, выключай звук на стриме, потому что он... Ты нам его ну транслируешь. все, я отключу. Ага. Ты здесь все слышишь, Стас? Ну я там просто поставил, подписался, поставил. Да, я это самое. У меня стрим включен, но звук на нем отключен, потому что он будет здесь слышен. Мгм. In a trade war, the perfect hunter leaves no trace. We should look for a new investment. Mora doesn't grow on trees.
Ну вот теперь тебе надо Сенлин выбивать с это самое с бездны и ставить команду вот Нингуан, Сенлин. Батя подписался какой-то. Потом это самое, это второй дамагер. Наэлька, она будет усиливать у тебя, она будет и щитом, и усиливать атаку Нингуан. Будет ну, они одной стихии. И сейчас пока поставишь Барбару и качаешь ее, а потом, когда получишь Беннету вторую звезду, вместо Барбары поставишь Беннета. И будет все нормально. То есть Беннет будет Сянлин усилять, добавлять ему атаки, а Наэлька тебя, ну, Нингуан. А, Ну, пока так, пока вот новичок, такая команда будет. Бабочку лови. Я, видишь, я фермер. Я не могу смотреть, когда бабочки летают. Никто их не собирает. а. Мне просто плохо от этого. И смотри-ка, ты прокачиваешь сейчас эти самые... Я не смотрю, какие там статы, артефакты. Для Наэльки ты качаешь защиту. Она щит. Она помощник. Ты заходишь ею на поле боя, вот контактируешь, ты включаешь щит, и все, с нее переключаешься. И 20 секунд ты ее больше не включаешь до следующего щита. И ей только, а щит у нее работает от ее показателей защиты. И у тебя все артефакты ты ищешь именно защиту для нее. У Барбары ты качаешь Это ХП. У нее она... А этого волка можно пройти? Пошли. Северного волка этого. Пошли. Это куда? Спасибо. Ну, там же рядом, чуть ниже. Ты его сейчас сам, наверное, можешь пройти. Под это сам подкачался. Не знаю. Он очень прям... In a trade war, the perfect hunter Я его leaves сама no проходила с trace. первого раза. Пошли. Так, как? What's the hurry? А у тебя ХП нету, ты не видел? Не. Лечись быстренько, сворачивайся. Лечиться нечем больше. Freeze!
Видишь, я под щитом бегаю. М, Вот пока он дамажит, я убираю дамагера и под щитом бегаю. Don't waste my time. Все? Seeing as it's А ты как сейчас чувствуешь себя вот получше? Лучше, да. Даешь урон? Да, даю. Calm weather. Я заметил. Do not trust your eyes. Your eyes can lie to you. Тогда что? Че, еще вернемся на этот самый, на Гео? Давай. Нужно тебе еще? Где это где? Ну, Нингуан качать. Да нет, уже 50 уровень. Да. Ну, смотри. Но если ты будешь Нингуан, тебе надо в пару ей на Эльку. Это уже вот чисто вот, потому что они одной стихии. М, Для нее тоже надо поднимать. ну, Есть у тебя чем? один раз. Ну, я тебе рассказываю, какая тебе надо сейчас идти в этот самый, выбивать, ну, бездну идти. Ну, на Эльку надо ляжку. На Эль нужна, потому что тебе нужна такой же стихии, как и Нингуан, М, для того, чтобы тебя усиливала. Не потому что она щит, а еще и потому, что она с тобой одной стихии. м, м. Я понял. Понимаешь? То есть Ну, она будет давать баф на этот самый, на дамаг м, и плюс щит. Если у меня на Элька стоит, она просто один щит дает, то у тебя еще плюс баф на дамаг. Куда идем? а я помню, еще жидко проходил, там вот туда гора, вот водяная. Ты хочешь на сюжетку меня позвать? Нет, я просто хотел бы спросить там, что там, я вот прошел, а вот этот поднялся, этот статус гори. Статуя поднялась, Я не и понимаю, о чем ты говоришь, стат- и тебя очень плохо слышно. статуя поднялась, да, вот, которая есть на горе. Где на горе? Которая? Понял? Не-а. Ну, ледяная гора, короче, есть. А, И по сюжетке там она поднялась вот в небо. ну. И А, там дальше наверх поднимаешься, забираешь сундуки. да, и там все говорится то, что откуда она, и там, короче, показывает откуда. Наверное, это потом будет предложение. I didn't know you were such a slacker. Давай дальше, куда пойдем? Куда идем? Не знаю, не знаю. Я не понимаю, почему у тебя карта не открывается. Женя, почему у него он не может открыть карту? Можешь сказать? Покажи карту свою на стриме. Может, тебе подскажут зрители. Давай перейдем. Картину там, где открывается. Сейчас. А зачем ты задание берешь вот там, где у тебя карта закрытая? Я не беру задание. Нет, Оказывается. у тебя ежедневки стоят метки на это самом.
Блин, М. а зачем, если у тебя там карты? Почему ты не берешь А? их в этом самом? Нет, ты оставляешь сам Здесь? куда, где брать задания, и ты их выставил в это самом. Блин, я и спрашиваю, зачем туда, если там у тебя карта даже закрыта? Что говоришь? И там, наверное, тяжелее же они. Единственное. М. На 10? Что говоришь? 10 стоит. 10. Надо 30 комната. Come on, let's get moving. We're not frozen in Говорит, place надо after all. 30 комната. Но он не может это их открыть. У него карта вот это самое, он там везде ходил. Видишь, телепорты все открыты, а статуя Архонта у него не открывается. У него, говорит, нету взаимодействия. Карта полностью закрыта. Покажи полностью карту, что у тебя, ну, ты далеко гулял, везде ходил, а у тебя не открыто. И вот я удивляюсь, что я говорю, я сразу пробежала всю карту до самого конца, до песков, до всего. И я туда потом не ходила, но оно у меня было все открыто. Видишь, куда я прыгаю? Тут куча вот это вот, там сундук, наверное. Catch the wind. Сундук забери. Fascinating. Это... Да задрал ты мышки, блин. It's nothing. Блин, что сделал? Что нажал? Ничего себе ты там раздаешь. Я не увидела, в другую сторону ушла. Ты видишь, какой у тебя урон? Мингуан тоже надо хотя бы одну звезду, она начнет по площади бить. Тогда это будет уже не единичный, не точечный урон, а этот самый по площади будет работать. Надо еще одну выкручивать. На Элька убила. Wealth. Why settle for less than more? Cool it. Dodge this. Cool it.
О, пошли вот здесь убьем тебе. Смотри. У меня тоже столько непройденных. За 30 секунд. Видишь, как хорошо. А у меня они не стоят, все они не сделанные. М. Someone needs assistance. Чё, давай я выйду, а ты попробуешь еще раз открыть. Да? Давай. Потом зайду. И в режим одиночный перейди. Да. И за кабанами не гоняйся, потом с луком нарубишь себе мясо. Случай. Ну что, открыл? Don't get frostbite. Freeze. Fascinating. Алло, открыл? Брайан. Да, сейчас. Ну что, я тогда пойду? Кот. Ну, фармить пойду, мне надо скоробеев собирать. А, То Брайан все отпал, выпал в осадок. Я не люблю сидеть просто так. мгм. Это просто вот уважение. Сидеть. А? Не. Спасибо. Ладно.
Все работает. Мне на стриме показывает, что все работает у тебя. If I'm not mistaken, the end of the temple should be up there. No. Theory. Kind of experience you get after years of dealing with things like this for others. М. Слышишь, Лара? Чё? А если тут первый персонажа, который выбрал, прокачивается тупо? Чё? Если выберу первого персонажа, буду прокачивать тупо. Ну, я играю первым персонажем. То есть, ну, ничего не изменится. То есть не Ну, он надо как бы только, считается, что он слабый, я не знаю. не знаю, мне наоборот кажется самый сильный. У этих Для меня он болелка самый разная. сильный, потому что его очень легко прокачивать. Ты пока делаешь вот эти все квесты, для него дают материалы, и он прокачивается, считай, за бесплатно. Да, это И он да. самый у меня по звездам, по это самое, понимаешь, когда люди там поддоначивают, еще что-то крутят много, они, конечно, там себе сразу шестизвездных персонажей делают, там все такое. А я играю вот бомжатски, как говорится. Мгм. У меня вот Сайна упал, так я рада до потолка прыгала, что у меня вот первый дамагер будет. What's the hurry? Поэтому я играю главным героем. Cool it! Это не сложно, просто Freeze! Сейчас иду. Dodge this! Oh, so sorry. Время. Восемь штук. Тут еще один. Что говоришь? Cool it! Freeze! Cool it!
Submit. Help protect us. Не слышь? Что там? Мобы не успели. Ну, там кристалл есть, который типа является мобы, да? Вот. Не успел кристалл появиться, я уже ломал его. Мобы даже не успел. Ну, в навыке прикольного первого. Вот это вот. Тебе нравятся его навыки? Я вот сейчас рассказываю Брайану, что я поменяла, я с Анной бегала, потом там, чем дальше Да, идешь, да, открывается, ну, да, можно менять, короче, эти самые стихии главному герою. Это единственный герой, у которого Ну, меняется воздух, стихия. стихия. Да, и я пробовала менять на гео, там вот эти бочки падают какие-то, ну, короче, очень удобно с ними играть. И все, я сказала, больше не хочу ничего, я вот качаю аниме и буду качать. И я вложилась в них, я прокачивала там на 9 уровень, что ли, подняла ему навыки, звезды все прокачала. Все. А сейчас попробовала играть через дендро реакции. У меня отряд стал вот прямо на порядок сильнее и больше урона дает. И, ну вот полностью. Мгм. И я очень жалею, что я в сколько вложилась вот в аниме. Я больше не буду играть. Не, может, мне еще Да. кто-то нравится герой тут. Еще один какой-то герой появился. Нет, так надо четверыми играть, всех четверых ставить. А сколько вообще героев? А героев, не знаю, там 60 с чем-то. Выбираешь из них, собираешь пачки, команды и Мгм. играешь. Ну, сейчас мне еще какой-то вот герой пришел. Скорее Ну всего, да, буду... в пачке у тебя 4 героя, ты играешь на реакциях. Вся игра, вот весь урон ставится на реакциях. Есть герои поддержки, есть основной ДД, саб ДД и поддержка 2 героя. Так обычно. Ну, какая Ну, 4 бывает, различных, да. да, ситуация бывает, что идешь в это самое, допустим, подземелье, там ты ставишь 3, допустим, саб ДД, ну, меньше, допустим, щитовика не берешь там. Ну, там надо только быстро убить. Ну, как-то так. Вот Женя играет, говорит, это самое, 2 вообще. Вот он пишет: "Путешественникам вот для новичка нормально, а на высоких героях, ой, на высоких уровнях уже им, ну, не универсальный". И я вообще не вижу, чтобы вот более-менее опытные люди играли вот героем. Это, ну, я себя все таки еще до сих пор отношу к новичкам, хоть я уже 80 уровень. Все равно я игру плохо знаю. И вот для меня, допустим, проблема пачку составить. Did you ever say wine tasting is an art form? Ну, и комбинировать надо. Да, да, вот это вот комбинировать. Я читаю, гуглю, у меня там пишут таких героев, которых у меня нет. А из того, что у меня есть, я вот не могу пачку собрать. Я же вот говорю, что я выбила вот пятизвездочного дамагера Сайна. Я теперь вот не знаю, как вот, ну, примерно представляю из того, что было, и те герои, что у меня прокачаны. Понятно. Так, это мы прокачали. На 19 уровень уже этого героя. Своего общего. Так, ладно, погнали дальше тогда. Что у нас за квест? Это мы сделали. Стой, птица, блядь. Там что за херня? Так, это двери. Сундучки есть. О, 5 уровень. Здорово. Давай сразимся. Ни хрена себе ты жестко. Вот так хочешь? Что, тебе 5 уровень попу дерет? Да не, просто стихия другая должна быть. Все. Пипи дал. О, какую-то херню дали.
Ну-ка прокачать персонажа. Это я сегодня у себя на стриме рассказывала, что, говорю, пришел товарищ играть в Genshin, не помещается игра, он удалил GTA. Ну, Я, бывает. я до сих пор, я вот это рассказываю, у меня вот прямо удивление, как можно было так, у меня до сих пор GTA стоит. Ну, надоело, я тебе говорю же. Вот мы играли в GTA вместе в РП, а теперь сейчас в другие игрушки играем всякие. Ну да. Надо же это делать. Даже если не ошибаюсь. Эх. Вот так вот можно разбить было. О, что это за цветочек странный. Не хочешь подходить? Стрельни издалека. Все, убили. Бедного. Тебя убили? Ну, издалека стрелял просто. И лук тоже можно прокачивать, по-моему. Ну не вот это, что у тебя. Да, и Вот мне это. не нравится. Она очень, она один из самых главных слабых персонажей в игре. Я заметил. Не, урон троху есть, но... Вот смотрите. Гайды всякие по этой игре. Кого лучше качать. Она нужна, ты сейчас будешь новичком ходить по это самое, по локациям, она нужна как зажигалка, там сям лук где нужен. Ну, пока ты ее все равно качаешь, короче. Ты ее будешь постоянно доставать и постоянно ею пользоваться. Ого. Взорвали меня чуть-чуть. Вот эти цветы, которые красные. Сука. Freeze! Don't get frostbite. Может, тебя... Видишь, пока не разберешь, сейчас сам не поймешь. Всеми героями попробуй побить этот цветочек. Так, тут надо что-то сделать. Зажечь, наверное. Да? Dodge this! Cool it! Dodge this! Wind blade! Ничего не видел. Ну-ка, пошли. Приносим.
Промазал. Так, надо вон туда же Catch the wind. добраться. Летели. Странно, что карта не показывает, типа. А, типа не открыто. Я понял тебя. Wind blade. Freeze. Ну, Dodge что, лаги. this. Идите-ка сюда. Наэлька щит не... А, ты без Наэльки? Бля, я промазал. Она. У меня щит. Вот когда этот самый дракон падает, ему надо по лапам бить. Can't handle the Мгм. cold. Стой. Мгм. Такая. Что знаю. М? Я где скоробеев собирала, они еще не заспавнились. Я в полпустыни, блин, набежала, нету. Так, сундук. О, лук новый. Смотрим.
артефакты. I didn't know you were such a slacker. Новый надеть. Оружие. Применить. Ага, ну. Лучше тогда. Ставим туда. Вот. Нет, подожди. М. Улучшить. Где лук? Тупить. Сердить. Так, теперь тебе надо оружие. А, ну куда же сменить? 15. Улучшить. Блин, вот это тут улучшить. Ну, вроде бы так. Конечно. Так. Так, это сундучок интересный. My strength still fails me. Что это сундучок? Хм. Add astro. Ну, иди сюда. Э. Знаешь, что надо сделать вот этому чуваку? Дать меч другой. Где-то у меня там артефакт. What's the hurry? Наденем. Так, сюда оружие тебе сменить. Вот меч возьму-ка. Да, сила атаки. Защита. Второй. Давай сменить тогда. Не улучшить сразу. Don't want to add to Anthony's troubles. Утвердить. Я прошла полкарты, я не нашла ни одного жука. Прощай. А, я знаю почему. Я позавчера ходила, и еще 48 часов не прошло. Я поздно ночью ходила. А они через 48 часов спавнятся.
Ай, пизду, не хочу трогать. Так, погнали тогда дальше. Поехали. Лимона хватит там? Уже хватит. Уф, хватило. Что за дуаны? Так что новое. Это дуаны. Так, ладно, давай нажмем на эту кнопочку. Hi guys, с вами Дайс. И в этом видео я вам покажу лучшие маршруты для фарма руды звездного серебра. А, их сдуть надо было. Полную карту моих маршрутов вы можете Блядь, видеть в по конце логике, моего видео. оказывается. Также вам нужно знать то, что спавн руды происходит каждые 2 дня. Здорово. Поехали. Следующий. Первое расположение руды Воин. находится на юге от укрытой снегом тропы. Той. Не убил. Какой нахуй иммунитет? Бум. Кто это должен драться уже нормально? Вторая конечная. Ой, почмышка улетела, сука. How about a ghost story to go with the snow? Так что подойду. Freeze! Cool it! Конечная точка.
Вар тут? Да, я тут. Архив это типа все оружие, которое типа есть в игре? Или что это за архив? Ну, посмотри, что там. Ну, я спрашиваю просто. Я открыл. Ну, ты откроешь, увидишь, что там. Я не понимаю. Я не смотрела. О, прикольно, даже такая есть способность. Хм. Opening a chest is like unwrapping a gift. Ну ты уже видишь, и материалы, и экипировка существа, обучение, там все есть. Я что-то им не пользовалась никогда. Типа собирать их можно, да, типа? То, что ты типа находил, может, отмечается. Нет, это просто перечень. Типа прочитать, типа что за оружие, да? Наверное. Ну да, если ты подбираешь персонажа, что тебе надо. Каждому персонажу прокачивают какие-то определенные качества. И разное оружие, это там разная, ну, атака и плюс еще какое-то качество. И персонаж раскрывается именно со своим оружием. Не помню. Ты ставишь другое оружие ему, и он совершенно по-другому играет. И то же самое артефакты. With the wind! Quite the find. Временно отключил. Да, я отключил временно. Только если не ребенок, это у нас взрослые иногда выражаются тут нецензурными словами.
Короче, я нашла всего 4 скоробея из 70 там с лишним, которые есть на карте. Your life is mine. Let it rain. Bet you can't keep up with me. Don't get frostbite. Cool it. Don't waste my time. Freeze.
How about a ghost story to go with the snow? Fascinating. Another target tracked down by Outrider Amber. A little shock. Come a little closer. Ни хрена себе она сильно. Библиотека что-то. Freeze! What's the hurry?
What's the hurry? Dodge this!
little close to the book. You're in for a little shock. You've been not trying. Let's no pain. Do you need me to lend a hand? We're going out. Don't be such a brute. Let me help. Dodge this! Oh, so sorry. Cool it! Don't push your luck. Wind blade! What's the hurry? You're in for a little shock.
Freeze! Disappear! No one escapes my sights! Go, go, Barret Bunny! Dodge this! This moment will be frozen in time. Cool it! What's the hurry? Come a little closer. Freeze! Cool it! Don't get frostbite. Блять, так же не нужно будет. Quite the find. Что там, тебя натягивают? Нет, просто тут у нас получается лук тоже надо. Лучница это. Вот в чем дело. А их переключать неудобно. Вот в чем, понимаешь? Лежать. Беру. Стой. Копилка мана. Все. 50 уровень надо, чтобы дальше квест проходить. Там на букву О русскую открывай, там еще квесты у тебя должны Ну, быть. я вижу, да, где-то. Хочу карту открыть, это у меня карта не открыта, надо эту херню активировать. Вот, уже активирую. Да, просто по карте гуляй. Он сразу опыта дает. Сундучок.
Угу. То дальше мне туда надо идти, да? Да, так-то. Задерживаться погнали. Так, вон туда, да? Далеко не улечу. Собирал уже, карта пустая, слышь. Карта огромная. Я до сих пор собрать ничего не Не, могу. да ну вот эта вот локация, где я был, уже пустая, говорю. Больше хожу. Когда будет 100%, ты вот карту открываешь и делаешь ее прям мелкую, и тебе пишет, на сколько процентов открыто, на сколько процентов ты ее собрал. Мгм. Вот открой на М-карту и прям самую мелкую сделай, чтобы издали. У тебя будет написано. Так что ищи, там еще у тебя дофига собирать. Ну, понял. Персонажей других, блин, как-то набрать, я не знаю. Библиотекарша прикольная, она мощная сама по себе. Вот. А типа пачки только может 4 героя, да, как понял? Вон, какой. Где там полетела? Куда-то полетела? Я уже слепой, наверное. Долго вроде. Ну, что ж. Как эту херню убрать? Лар, щит такой, Какую? когда круг такой щит. Где? Ну, Сверху прыгнуть. Там сундук стоит. да, внутри. Куда-то залезть и спрыгнуть на А, него туда сверху. залететь, да? Да. Мгм. Я знаю, откуда даже. Вот оттуда надо. I didn't know you were such a slack. Ты еще есть, я вижу. Попасть в него надо. Это не проблема. What's wrong? Can't handle the cold? Изи. Хотя этих развалить. Здесь туп надо, потому что тут шипы всякие. Типа библиотекарь не так. Ну, типа, нужна как вот луп. Слушай, до уровня. Домой. Что такое? Опа, иди. Здорово. Ну, ебал. А, это король, типа. Король.
Ого, что это такое? Ну, какие-то боевки. Dodge this. This moment will be Спасибо, frozen in time. Windblade! With the wind! Let it rip. Don't push your luck. Cool it. This is bad. Dodge this. Oh, so sorry. I guess this is it. Freeze. Use this. Прикольно. Cool it. Я говорю, что ну, вот тянулась прям, ну, все. Не Здорово. хочу больше ни во что другое играть. Меня зовут GTA, а я не хочу. Ты чё, обновлю? Бых. Гори. Ты кто такой? Царевич. Как же долго мне еще придется ждать? В чем дело? Ущелье заклинания монстра. Мне. Остановился. Нет, а типа вот эти вот, которые как называют? Чекпоинт, сколько уже выполнять надо делать, да? Сходить. What's the Ну, hurry? типа, вот эти тесты, типа, меня люди стоят, типа, разберись там с монстрами. Для меня спеши. Нет, это не просто стоят, они не дают задания. Ну вот он, типа, разберись с монстрами, спеши. Задание такое что сделал. Ну, не А, задание. бывает иногда это самое. Ну, как хочешь, можешь делать, можешь нет. Я делаю, потому что надо же Это 10 уровень. случайные приключения бывают на карте. Вот бежишь, раз у тебя всплывает, вот, да. Только звездочка что на карте означает. А, я понял. А, еще если видишь, такие голубые какие-то эфемерные существа летают, Да, их собираю. это феи, да. На меня напали. Ну вот. Щит. Развалил детей. Не, щит это прикольная тема, честно. А, у тебя на Элька, да? Да, я Эльку беру сразу, щит потом переключаю. Да, вот я ею и хожу прямо вот. Что-то сразу я на Эльку ее убираю. Сразу же. Я всеми персонажами, я всех юзаю сразу. 4. Ну, бегаю 4. Но ты не можешь 4 бегать сразу. Я переключаю. Так. Ну да, вот на Элька бегаешь. Я 7 бегаю, чуть там побегал. Я там вижу какой камень, я Элька собираю. Ну, Да, она двуручник, она все срубает. Короче, вот я ею хожу. Потом лук и еще что-то там. Да, а лук уже мясо там, видишь что-то, Да. птичка там или No еще one что-то. escapes my sight. И делаю. I'll race you there. Все забрали, помощник. О, здорово. Куда исчезла? Иди ко мне. Зайка, на Элька, где? Бум. Cool it. Не исчезай, Frostbite. На-ка тебе мусорку. Лара говорит, мусорка, да? Ага, мусор выношу, да. Когда вот вы поток этот встречаешь, вот, раз и всех вынесла. Disappear. Мне еще это нравится. Кэль. Прикольно. Кто? Ну, Кэль, как он там? А. Каяд. Кэль. Его прокачивать. Ну, я прокачал его уже почти. Ну, я чему полностью прокачал. Так, звездочка.
Quickly! Oh, so sorry. Freeze! Я помню, это What's the херня hurry? собирать. Иди второй. Dodge this! Look up! Еще один. Вот он. Полетели. Cool it! Сейчас собрали. Блядь, мана кончилась. О, опять ты. Заморозить нельзя? Говнючка. А если так? Что ты валяешь? Don't get frostbite! Ты еще не умерла. Ой, все. Так, что у нас тут дальше есть? Алло. Öyle mi Sami Barif? Нет, мама спит. Так, еще один камень активировали. Это что за мини-квест? Да я отходил. Эй, помог бы ты кто? Хорошо, прощение. Папа, да, наверное. Слух. Что тебя беспокоит? Тут твое дело, я... Да, нормально, выпил. Дальше у меня работал сегодня. Что с этим? Компьютерная графика была. Да. А? В одном классе еще. Ну, да, да. Там, О, мне какую-то херню дали. Эхо. ну да, Слышь? там один класс Мне какую-то под херню дали, две группы. артефакт То есть. какой-то. Жесткий. Ну хорошо. Куда его Артефакт девать? ставь. Сейчас, даже посмотрю, что это. Ну да, один класс, Называется 7 А, Б, В. Две эхо группы. осколков. Нет, Не, по отдельности. какая-то. То есть у одного Мастер английский, стихий. второго информатика. Прикольно. Ну, Что конечно, меняется? основного персонажа поставлю. Да, да, да. Повысить уровень. По 45 минут где-то. Вот так. Давай повысите уровень. В неделю. В неделю, ну, где-то 6 уроков будет. М. Все, уже можно на другой Да. уровень. Где ты яйца находишь? Ну-ка. На деревья, везде, где ходишь. Дикая природа написано. Яйца находятся там. Надо понаделать такой херни. Может, они восстанавливают? Так, надо туда и туда там идти. Ну, давай назад, а то мы не хер доплывем. Коробки не разбиваются теперь. Странный. Даже комбо есть?
Оказывается, слышь? Странно. Здорово, пацаны. Что вот это? Ебать она сильная, если честно. А, это сильнее. Давайте уровень качнем. Братик, братичка. Тебе. Пока ничего. Грибочки, грибочки, ягодки, грибочки. Я все уже петь начал. Так, там что, сундучок? Пахнет полянка. Так, а куда монеты тратить, Лор? Ну ты же все качаешь, все за деньги. Их катастрофически не будет хватать. Качаешь за деньги именно... А, когда прокачиваешь персонажа? Ну ты же, да, ты Здравствуйте. там, кроме всего прочего, ты деньги тратишь. Алло. А я думал, это только за книги эти, Алло. она качается. Алло? Артур отошел опять. А, ну хорошо. Не, Ты Артур, закончил, говорю, да, стрим? Артур отошел, говорю. А, Артур, я не знаю, он, наверное, замутился. Он же ведет свой стрим. А мы тут А, разговариваем о Геншине, ему зачем надо? Зайди на стрим, если что-то хочешь спросить. Вот, типа, Вадик тоже хочет поиграть, там вампира уже скачал. а, Еще не Зайдите, запускал. спросите. Да, зайдите, ну, спросите у него. вот у нас. А еще это игра. Сейчас у меня будешь сейчас играть? по этому стрим немножко, и потом пойдем вампира. А, ну видишь, у тебя уже тут ждут Окей, вампиры. Да вампир. ничего страшного, я же. Пока настрою. Хрень. У меня, допустим, настроен переключиться к каналу и все, типа. More than regular snowfall. One day I'll take you to see the snow that falls В over принципе, you. все готово. Интернет затрахал, на мозги трахать. Ложится этот шлем с интернетом. No escape! Let's not waste time. Stay dodge this. There. End this quickly. Коробка, такая. I slipped up. Disappear. Не успел. Dodge this. Oh, so sorry. I guess this is it. Freeze. No problem. Dodge this. Freeze. Disgusting.
What's the hurry? Кто ящерица? You'll Yeah. pay for that. Tired. Don't waste my Тихо. rude. Бля, сука, клубе было. Dodge this. Your life is mine. Пацанчик, ты вроде там был уже. Вот тут. Вот это странно. Та-та-рам-тарам-там-там. Freeze. Don't get frostbite. Уже тут. Это другой. Здравствуйте. Привет. Dodge this. With the wind. Стой, стой, стой. Freeze. Эх ты. Эх, мальчик. О, Cool it. Freeze. This is bad. здорово, ребята. Cool it. This moment will be frozen in time. I guess. Well done. This is it. Submit. Dodge this. Здесь сказал, Freeze. You need to hurry up. Cool it. This one's well done. Так, самолет народу. Your life is mine. Брайан, это самое, с заморозкой ходит, ну, на таких персонажей, на которых у них иммунитет. Тебе надо здесь ставить это самого первого персонажа туда брать. Тебе надо за Сянкой идти и с ней ходить. Вот в такие локации ходить с Сянкой, он с ней тоже быстрее. This one's well done. You need to hurry up. This one's well done. You need to hurry up. An unfortunate fault. Так, ебать мне тут надавали, слышишь? What's the hurry? Фу, получить.
Вид. Я хренею. Тут можно его прокачать. Чем мне туда качаться можно? Новый артефакт. Сейчас, что он мне там надавал такое жесткое? Ну-ка. О, книгу какую-то дал новую. А, это этот. Качка. Развитие. О, драгоценности. Для чего они? Алар. Тут? Луру. Что? Драгоценности. Куда их? Ну посмотри, Ну, может все пишется. там только описание вроде бы. Ну, драгоценности, судьба каменного, который нет мечты. Я не знаю, что у тебя за драгоценности, я понятия не имею. Куда их? Отдел драгоценностей. Молитву. Где найти молитву? Символ города. Ты без понятия, куда их там. Надо. You're okay, I guess. You'll be able to sell me something. О. Seems all the other night. Already have their hands full. I'm sorry. Still nothing. What about this, Daddy? Does it help you remember? A single sword is more than enough. I'm sorry. Still nothing. Come and have some hot soup. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. What about this, Daddy? A single sword is more than Help enough. you remember? I'm sorry. Still nothing. A single sword is more than enough. What about this, Daddy? Does it help you remember? I didn't know you were such a slacker. Future. You can ideally when I'm Во, полевой. Печень. sword is more than enough. Still Focus. nothing. Craft is good. What about this, Business. Daddy? Так вы сейчас в холл пати соберетесь. Сори. A single sword is more than enough. What about this, Daddy? Does it help you remember? I'm sorry. Still nothing. Come and have some hot soup, or you might just freeze.
single sword is more than enough. What about this, Daddy? I'm sorry. Help you remember? Still nothing. Or you might just freeze. A single sword is more than enough. What about this, Daddy? Does it help you remember? I'm sorry. Still nothing. Come, have some hot soup. Or you might just freeze. A single sword is more than enough. What about this, Daddy? Does it help you remember? I'm sorry. Come on, let's get Still moving. nothing. We're not frozen in place after all. Come and have some hot soup. Or you might just freeze. A single sword is more than enough. What about this, Daddy? Does it help you remember? Come and have some hot soup. I didn't know you were such a slacker. Still nothing. A single sword is more than enough. What about this, Daddy? Does it help you remember? Сейчас пройду вот это еще задание, наверное, и все. Любуйся красотой, бля. Чё ж там? Гарри Поттера, да, играешь? Чё это? Гарри Поттер играешь? Во что? Не Гарри Поттер, а Хогвартс. Гарри Поттер Quite играешь, the говорю. find. Гарри Поттер играешь, говорю. Хогвартс, блядь, Гарри Поттер. Гарри Поттера, бля, вон в фильмах увидишь. Чё Так там, я у тебя правильно нету иду Гарри или Поттера? мне наверх? А? Чё? А, чё? Мне наверх надо идти, бля, я побежал вниз, блядь, печь. Мы ускоримся. Турбо, смотри. Так, и... Freeze! Don't get frostbite. Ah! 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 Cool it. Ah! 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 No escape. Freeze. Prepare yourself. Cool it. You can't run from death. Fascinating.
я помнится. Поэтому интересно. М, О, Freeze! It's nothing. How fortunate.
How fortunate. Look up there! That's the Jade Chamber! This is bad. Paimon's supposed to be your guide, but Paimon doesn't know where the way up to the Jade Chamber is. Well, since we want to go to the Jade Chamber, heading to its location on the map is the sensible thing to do. Let's look around. There has to be a way up there nearby. Здесь, не? Угу. Да. Пиздец меня. Прикинь, этот опять интернет. Я не знаю, что нет с нетом, короче, сегодня. Ну я просто гасит, стрим рубит и все. Мгм. Не знаю, мне что-то вот с интернетом понякает. Битрейт снизить. Блять, качество картинки сразу херовое станет. Я уже привык на 20 тысяч битрейт. Че попробуем снизить, значит. Не знаю, что-то мне крашится. Понять не могу, почему. Просто We крашится. can't have treasure unaccounted for. Cool it. This moment will be frozen in time. Dodge this. Wind blade. Disappear. Your life is mine. Cool it. Quite the find. Я показал на стриме, что я типа уже здесь прошел. Он Since this опять is the right проходит. place, it must have something to do with the Jade Chamber. Я понял. Yes, this must. It only takes a. Aw, if that wind current was stronger, we. Huh? Why?
gotten. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Oh, right. Oh, that's right. Now that you mention it, we... Is this an answer from this world? Halt! Who trespasses on these hallowed grounds? Exactly. What are you talking about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a Millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? We're just on guard duty. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up. Don't get frostbite. Freeze! Tactical! Retreat! Cool it! Take the target alive! Для захвата тут намного проще стрелять. Freeze! Attack! И вебочку, и карту. И будет нормально. Take the target alive! This! Don't get frostbite. Beaten. Who goes there? Freeze. Attack. Cool it. Bested. Freeze. This moment will be frozen in time. Cool it. Tactical retreat. Stop! What's all this about? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? Who are you? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liu Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler.
You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. Wow. Paimon didn't think we'd meet some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuheng, might you have any idea why Lady Tianquan invited us to go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. When you say protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there might be a cover-up. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, I will admit that the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is indeed an extraordinary circumstance. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But wait! That's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, just to... All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... Well then. May we meet again, Traveler. Well, that Yuheng may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night. Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Let's go gather ingredients.
Time waits for no one, and neither will our riches. Это очень смешно. Ooh, look at that slime. It looks crystal clear and very delicious. That's the one. Dodge this! Huh? Is it just Paimon? Or is there a sweet fragrance in the air? Huh? Did you hear that? It seemed like it came from those ruins over there. Uh-oh. It looks like the treasure hoarders have locked someone inside. Freeze! Don't get frostbite. Dodge this! Cool it! Dodge this! Oh, so sorry. Freeze! The hunter becomes the hunted. Thank you for your help, kind travelers. If you hadn't come to my aid, I surely would have rotted in this cell. Those treasure hoarders, when their mood was good, they'd rearrange those pots of sweet flowers. When they were... Aw, it was nothing. No need to thank us all at once or anything. I understand. Don't worry. I will Don't say that. I only escaped this predicament because of you. I'm Meng Dan, a supplier for Mingxing Jewelry in Liyue Harbor. I often walk around these mountains in search of antiques. I never expected that those treasure hoarders would have their eyes on the same ruins that I had. Before I knew it... But is there anything that you lack? Antiques, treasure... Wait a moment. Actually, we are looking for something. Oh? And what might that be? Do you have a box that can store presents? We'd like a pretty one. The kind that you can use to store snacks. Of course we do. How can one sell antiques without gift boxes? At Mingxing Jewelry, we have the best gift wrapping service in the 7 nations. Now just give me a moment and I'll let the boss know. You can go see her whenever you require that box. Great! Paimon's sugar-frosted slime now comes in a beautiful package. What's the hurry? A guy called Meng Dan told us that we could get a nice and shiny box from your store.
Uncle Mung already told me about it. Thank you both for saving him. Many of the best goods in our store were found by Uncle Mung. If anything were to happen to him, it would be impossible for us to continue doing business. Here, this container is itself an antique, with at least 140 years of history. It's already been cleaned. Will it do? Yep. It's great! Hang on a moment. Could we borrow one other thing? Sure. Please help yourselves. As long as it's on our shelves. Traveler, this clay pot looks really awesome. If we use an antique as our mixing bowl, we should be able to make a great snack. It's done! The one and only sugar-frosted slime! Carefully now. Into the box it goes and dust it over with a bit more powdered sugar. Oh, yes. You might want to use these 2 freshly picked flowers as decorations, too. Woohoo! It looks beautiful! Great! Now that we've put all that we've got into this box, let's go to the Jade Chamber to see Ningguang. This is a peaceful neighborhood. According to Kuching, this is what we should say. Excuse me, do you sell the moon here? Yes. How many would you like? It's not convenient to speak of numbers here. Ah, well said. Please, use this to ascend to the chamber. Yes, speaking of which, are you two the guests that Lady Ningguang has arranged to meet with today? Yep. And yet the code they used was not the one for guests, but for the Yuheng. What's going on here? I've been waiting for you, returnee from Joyun Karst. It's Ningguang! Since this is our first meeting, we've prepared a gift. I hope you like it. Oh, for me. You have my thanks. It seems that I have made things difficult for you, considering that you were supposed to be my guests. Oh no, it's nothing. I'm glad you like it too. This palace floats in the skies, higher than the peak of any mountain. From this vantage point, one may survey all of Liyue. I have been gathering the funds necessary to build it from the time I began learning the merchant's craft. And since becoming the Tianquan, I have spared no effort in hiring the best craftsmen to constantly extend it. At first, it was but the size of one room. Now, it is large enough to blot out the moon in the skies above Liyue. One day, I believe it will overshadow all 7 nations. Not many from outside Liyue earn the right to ascend to the Jade Chamber. But I have been in correspondence with the acting Grand Master of the Knights of Favonius, who spoke highly of you. As such, I have been putting eyes and ears out ever since you reached Liyue. What? And I finally got wind of your movements when you were on the way to Wangshu Inn.
Wait, was Vergoldet one of your people? Just Vergoldet? Everyone at Wangshu Inn is one of ours. At the Guizhang Ballista, yes? You weren't peeking on us from the skies the whole time, were you? I fear that peeking would have been a little difficult from this altitude. Our eyes and ears are more than sufficient. You two are very interesting people, after all. It would be natural to take an interest. Well, I wouldn't expect you to trust us, considering that you have had far more interactions with the Adepti. The reason I invited you here was to clear up some misunderstandings. I believe that you've heard of the Archon War. Many gods used to walk this earth, and many long wars were fought between them that did not abate until 2,000 years ago. Much blood was shed, and many lives were lost. In the end, only 7 victors remained standing in Tevat. They built cities and nations on the corpses of the vanquished, and thus began the era of the 7. You can see Goyun Stone Forest from here, I trust. It is no natural rock formation. Those are giant spears of rock hurled by Rex Lapis during the war. Beneath the spears lie those cast down by Rex Lapis in those days, gods that failed to seize the title of Archon. Not only is it true that gods may die, but so too has the membership of the 7 changed over the last 2 millennia. Rex Lapis's passing is an unimaginable disaster for Liyue, but the Order of the 7 will not collapse simply because of that. Another Lord of Geo will arise sooner or later. Yet, how are we to forget Rex Lapis? When that time comes, the relationship between the people of Liyue and the gods and Adepti will surely be different from before. Even in a new era, the Liyue Qixing remain Rex Lapis's former subjects. Do you really think us capable of having played a part in his demise? Of lacking the foresight to see the That day at Yujing Terrace, it was also very sudden. Even I was caught completely off guard. You were there. You, no doubt, saw. But our enemy has long lain hidden within the harbor. If we do not act against them now, they will surely gain the upper hand. Hiding the Exuvio was a necessary maneuver to take the initiative back, to play the spider while our foes scurry about. Who's this enemy you're talking about? What do you think, traveler? Huh? What are you two talking about? Well answered. Huh? The scenery out here is fine indeed, but the wind is a little strong. Our preparations to receive guests within are complete, so please, this way. Wowee! What a huge hall! Paimon's never seen such a fancy place before. Be at ease, you two. Make yourselves at home if you wish. Can we really? I have invited you two here as friends. And when friends come over to play, our enjoyment comes first. Naturally. Ooh,
legendary wall? Why, you've kept your ear to the ground, I see. That's because even the storytellers are talking about it. Everyone's after a piece of paper from that wall. It's super famous. That's because that wall records Leo's secrets. Merchants have always been attracted to secrets. But the secrets of the mercantile world are of no interest to you, are they, traveler? You're rather special, really, and I think you're quite aware of that. If possible, I'd like to have your trust. But if you were to choose the more trustworthy person between myself and Kuching... You'd pick Kuching? Nah, I had a feeling. I originally thought her a bit too hard-headed. With someone of her character on the Qixing, I've had some extra messes to clean up behind the scenes. But after she said those words, the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Well, I must say that quite a few of my doubts have been dispelled. I won't deny that Rex Lapis's passing seems advantageous to us. But, for Liyue's sake, we cannot allow ourselves to be shackled by rumors of our usurpation of power. Indeed. It seems that you understood what I meant to say from the very beginning. I called for the gag order and for the Exuvia to be hidden to temporarily stabilize the situation, and also to prevent something similar to the incident in Mondstadt. With Rex Lapis's death, the Fatui have busied themselves with many clandestine actions beyond their diplomatic remit. As the Tianquan, one responsible for Liyue, I cannot be too concerned with appearances when opposing them. Allowing the rite of parting to take place was also meant to buy some time for us to take control of Liyue's administration. It's exactly as Zhongli said. The Qixing only provided the venue for their rite so they could use us for their own ends. Wait, that's right. Speaking of ends, could I say one other thing? Of course. Paimon's heard that anyone who sends a greeting gift gets a little something in return. So, does that include us? It's all right. I like direct people. Well, we have made quite a bit of trouble for you recently. How about this? You can pick any one object here as you please, and you may take it with you. Yay! Paimon was just waiting for you to say that! Let's see, what? One of the sheets on that wall! Don't look at Paimon like that! One of these sheets of paper will sell for crazy prices, even if it's only as large as Paimon's fingernail. Just imagine how much more a whole untorn sheet would sell for. Let's grab one! The biggest one! Huh? Well, that was an easy search. The biggest sheet is right up there in the most obvious spot. Let's go with that one. La 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 la. Let's see what's written on it. Huh? There's a place marked with a circle on here. Oh, could it be treasure? Whatever it is, it better make us filthy rich. Let's see what's written over here. Dodge this! Oh, so sorry. Freeze! Submit!
Right on time. I myself only arrived moments ago. Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy schmancy place before. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Then you met with Ningguang, I trust? What did you talk about with her? She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Yeah, his take on Ningguang is quite different from Paimon's. He thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart, though they are both members of the Qixing. Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. Oh. Бля, что там Брайан? Брайан, алло. Бля, где мне эта хуйня-то, блядь? Я что-то не понимаю. Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. The Jade Chamber is only second. What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Diuel Marsh? Yes, as a matter of fact, there is. Today, we'll be gathering wild glaze lilies. Glaze lilies? But why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingse Village has glaze lilies.
Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. But I'll need your assistance in gathering these flowers. No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. So how good is your singing? Really? Why doesn't Paimon believe you? We'll only know once he starts singing. It's time to sing, whenever you're ready. Da 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 da. What happened? These flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song for Mondstadt that they don't understand here in Liyue? Don't get frostbite. Let it rain. I'll race you there. You got me. Don't push your luck. What's the... Give up. Your life is mine. Хуя себе. Кому он отъебал, ну. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. This little monster is known as a whopper flower. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. That's so lame. Excuse me. Are you searching for glaze lilies? Oh, hey! It's... What's-her-face? Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. Ah, that reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely... Nope. We found the way on our own.
Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Huh. Something seems a little off about Ganyu. She's acting different from the first time we met. Where— Oh, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. No, it's quite all right. I just haven't processed my emotions yet. When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Yes, now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun, are no longer the same friends from 2,000 years ago. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. She is merely 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. The city has never had to bid farewell to its deity. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say, as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff, too. Thanks, Ganyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. If you would excuse me, I should return to my work now. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Yeah, Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now.
Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. However, both sides were quite obstinate and hit an impasse. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. Their boneheadedness is known throughout the lands. Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millilith must rein in the actions of the Fatui. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. Не, я даже не понимаю, что делать надо. Идти по кругу, ты видишь, вот по Do you чекпоинту. intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? Neither path is an easy one. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng Funeral Parlor has also been caught up in all of this. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng Funeral Parlor. Ну-ка, магазин I hope that где Master находится, Hu ты has been говорил? able to keep things under control for the moment. Consider your next там course две of вещи action как раз. carefully, traveler. Я ж кристалл собрал. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look Ну, for ты the вчера мне fuse показывал, first. покупали мы там, помнишь, персонажей? Having connections with the А, на Fatui звездочку seems to be нажми вот quite the вверху. double-edged sword. Или здесь, So да, what does звездочку. Zhongli mean by Да, там тоже еще looking for the fuse? Oh, Paimon gets it. If there's anyone Так, that на wants to звездочку, see да? the whole city turned upside Да, down, четырехгранная it's звезда. definitely he must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Ну, Where окей, would he go супер. at a time like this? 606. Нет, где вот синий персонаж, вот этот Сайна, вот вверху. Третий, короче. Третий, Центральный. Вот, нажал. Да, вот его крути. За что? Помолиться один раз нажми. Потом еще раз нажимай. Еще. Угу. Лук какой-то был прикольный. Не, это мусорный. Но тебе пока прикольно. Сейчас это самое. Еще нажимай. Даже если красный пишет, нажимай. Видишь, вот ты за эти, вот сразу Вижу. за What's эти, the hurry? за кристаллы. Меч. Каждая 10-я крутка гарантированно фиолетовая вещь падает. Поэтому крути. Ну, такое есть уже. Качаю. Да? Книга. Все больше нет, да? Ну, ладно. Ну-ка. Того. Меч спробовал. Еще раз персонажа включи главного. Какой у него меч? На крит урон. Отлично. Я так и качал, этому давно это тоже крит урон. Но это сильнее меч. Ледяная конь.
одинаковых мечей. Да. Ну, мне это нравится тоже персонаж школьный. Здорово. Давай, погнали. О. Вот те светящиеся все кружочки надо собирать. Вот эти, да. Вот если пропустишь, то уже не сделаешь. Давай, поднимайся. You look impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. Это что за метка? Oh, so it's a trap. Это открыть надо чекпоинтом. Все, иди на метку. Ты куда полетел? Тебе надо было спрыгнуть на метку и все. И ты выполнил. А ты развернулся и пошел обратно. А что там опять показывает чекпоинт эти ебаные? Хрена их показывает опять. Коричневая отметка, это конец. Это поговорить с Эмбер. Ты сделал, тебе осталось поговорить с Эмбер. Видишь, вот этот меня появился, за этого я пошел на нее дальше лететь. Так ты выполнил. Да, конечно, показывает криво. Все заново. Страшно. Еще раз пролетаем. Опыт будет. Так у тебя нет уже чекпоинтов. Вот они. Нет, тех чекпоинтов нету. Блять, опять упал. Потому что в ветер надо было попасть. Ветер. Ну, выше поднять не можешь. Да ёб твою, блядь, Всё, ладно, Лара, не смотри. Сейчас я настроюсь. Ты бы видел, как я это все проходила. Это я сейчас умная такая, знаешь. Сюда, да, надо? Все, тебе к ней надо спрыгнуть, да. Вот она стоит, вот, да. А что за чекпоинт в этом на башне? Как белый. Ну так это вот телепорты, господи, ты же их 10 уже или сколько открыл. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? Надо было сначала, да, надо было A забрать. lovely little rite of parting ceremony you put together. It would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Stopping the Mora mints, hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? Тебе отхилиться надо. As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of Видишь, the сундук Tsaritsa будешь потом fulfilled. искать, где он там. She will get that which she desires. I'm not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing either way. We now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. We won't let what happened in Там на Mondstadt стенах это не единственный, там еще есть и на башнях, и на стенах So you intend to fight me? сундуки, потом за домами I есть won't kill you, сундуки. traveler. I'll just play along. Defeat Да, besides, на you крышах could есть never сундуки. defeat me, not even in your Это все wildest dreams. Да, это But hey, и можешь на try него to не relish the тратить fight время, потом anyway, найдешь. because if you ask me, fighting talk, I love it. Now let's see you live up to it.
This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with the Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. With the wind! Not bad, not bad. Cool it! Poor time, dodge this! How unbecoming. Вот болтать, ёбаный, я тебя спать хочу идти. Ну это такая игра, что Не хочу этот квест начинать. Даже ничего не нажал. так и не это самое начинай. Ну я просто зашел, но ничего не. Скинуть же нельзя, это вот всю фигню. No wonder Senora was so wary of you. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. All you do is run. Dodge this. Free. Not bad. Your swordsmanship is quite impressive. But that's about as far as you'll get. Didn't think you had that card hidden up your sleeve. Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit you've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? Человек не запрыгнешь, да? Придется лезть. Вот что заколокало. This is going to cost you! Yeah! Человек-паук. You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? То есть разбился, блядь. No matter. Hand the Gnosis Охуели просто. Don't make me take it from you. Это пиздец, что Take it? Cool it. Don't push your luck. Нет, херню, чтобы выбраться нормально. Если на херня. Dodge this. Don't push your luck. This moment will be frozen in time. Free. Блядь, вот этот концерт повис, все пиздец. Dodge this. Тут бесит трошку. Cool it. Dodge this. What's the hurry?
dull. Cool it! You're cut above. Look! Child's back to normal again! Well then, time to cool off. It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. Ёб твою, That's what блядь, we've been мать. trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? You already know the answer, don't you? I can see it in your eyes. But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. This battle has already left me satisfied. Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Pretty sure that's not the normal way to make friends. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Понятно. Тоже Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. Вообще, кто придумал это говно? So you mean that... Вот как вот открепляется, Yes, скажи it мне? appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce кнопки, чтобы is открепиться also от этой well херни. versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. So what are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osile, overlord of the Да ёб твою, Vortex, блядь, мать, who was нахуй, что ты defeated by падаешь, сука. Morax, the Geo-Archon in the Archon War, Эх ты, and who блядь. has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon stone spears ever since. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our Oh, yes. research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa, breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be А ты no сейчас тебя не obstacle. трогал вообще, нахуй. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. Сундучок. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. Huh? He's already gone.
That guy is fast! What's going on? Paimon's exhausted. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? What are you doing here? Huh? Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. Здесь можно тут. Oh, Может не Paimon продышится. gets it. So how do you plan to defend Liyue? Пока. Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pin in О, Paimon's блядь. tummy. It's not just you. Угу, We've got нашел. new Millelith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now that... So will the power of the Chising, Millelith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? We've already discussed this together, and our conclusion is... not necessarily. What? But all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Chising did once research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. And as fate would have it, one who did craft the Guizhong Ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet, it would take one, but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong Ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. Yep. Ёб твою мать, башню ебаную. Ёб твою, блядь. The Fatui! They're attacking the Guizhong Ballista! The three Adepti are manning the Guizhong Ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millelith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you, one wishes to witness.
Dodge this! Cool it! Dodge this! This moment will be frozen in time. Disappear! I miscalculated. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. Don't push your luck. Freeze! Quickly! Don't push your luck. The ancient god's attacking again! There are so many Fatuis too! We can't look! Were you about to say we can't hold them, children? Huh? Don't lose heart. Here, take this. This is adeptal energy! That light from your body, it's like the time of Julian Karst! Wow, it's Madame Ping's shockwave! This grady's really strong! Freeze! Killjoy, like I only just begun too far. Dodge this! This moment will be frozen in time. What's the hurry? With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. So this is what Ganyu's like in a fight! Swiftness. Take my power and run as I do. We're going too fast! Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. Once you've adapted, try to use them in battle. What's the hurry? Cool it! Oh, so sorry. What's the hurry? Breaking a sweat! Dodge this! Look at me. Just Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. In other words, if we hold here, there's nothing worse to come, right? Begin! Dodge this! Cool it! Oh, so sorry. Should be fun.
This moment will be frozen in time. Looks like I... What's the... The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades! Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up! Be careful now. The Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. В рынке много вышло. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? А уже есть. I understand. Перелазить Traveler, lend me a Взяли. hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. Пробуйте зайти. Интересно, уходи. Он в планту где? Чё ж ты так? Не бойся. Метик же должен это делать. Is it finally over? The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just Выйди на него. happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well,
I was really hoping you would Да. say that such sacrifice could at Да меня, least be пожалуйста, used потому... as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very Он на well пленту why the сидит, Adepti came скорее here всего. today. Большая вероятность. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. А, да, я понял, у меня рынок. Focus your У меня sights рынок. on our city У меня and пуш each of the рынок. citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean блядь. no offense. Синька. I Синька simply на hope двойку that ушел. our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebears, you say? Один. One doubts you would be fit to be part of such a lineage. This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. What? In the dream, I Может, yearned to музыку чуть tell him побивает. that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? Right. That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the four winds and the people Он of the пикает Animal меня. Archon. The Animal Archon sought to quell Бля, the какой же он strife between печень. the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that Господи, Авик nothing боится good would стреляться, я come of понял. it. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Бля, чё, у тебя Авик ко мне летит, Oh, попробуй ко your мне point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should Блять, они все focus on the респаун, все city and респаун each будут of the резаться. citizens? Блин, подавили бы, I было know бы вообще I неплохо. Они already сейчас смоки have, раскидают и so трясут. why not see for yourselves? Они прям все на респе стояли. I apologize Пикните for еще одного appearing so медика, alarmed. парня. I am afraid I cannot show the proper Они прям все в courtesies. дыму. Медик близко, скорее всего. And who are you? I am Feng Yan, a sergeant. of Уже the синька, military. синька, синька, I синька, have come to спина. extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my Авик last. синька, Авик синька. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly Бля, battered не сказали as I же, Авик feared we might синька. be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never Кулак. betray the grace given Двое to us кулак. by the Двое кулак и illuminated синька. Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just Lost beat that один в big один. monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Да? Because we are Adepti. Oh, okay.
Бля, бейте быка. It must be hard being an Adeptus. Aww. Хорошо. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection, but it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Забей. Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Стреляется там в Harbor. спине где-то. Seems like the Adepti have had a change of heart. Let us return now. Кулак много. Eager to leave, conqueror of demons. Yes, one understands what the conqueror of demons means. Они с кулака будут заходить. Высотка. Быка может. One fears that by the time one Да, быка зелень. grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Они вдвоем, бля, быка. Away we shall, and return Понимаю. whence we came. Он спрыгнул. Since Бля, we убей. Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Chising will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well Идет that быка, ends убей, well, пробуй. huh? Oh, right. It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god, so he could lure Ну чё, мы, Rex может, зайдем Lapis куда-то, нет? out. Мы так и But будем we стоять. were able to handle the Overlord of the Vortex on our own. So Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death? А, быка уже. Хорошо. Резать буду. Этот есть, кулак есть, выход. Get it. But isn't the strongest lead we have the Adeptiless right of parting that we're И ставьте. Блять, спина, пес. На быка, медик. No idea where Zhang Li's going.